without bypass capacitor. Okay. So as we told, it will act as a current series feedback, right? So for this current series feedback network, we have derived the gain without a feedback, that is actually I by V, that is transconductance. Okay. Then we have derived that gain without feedback, and then beta, that is minus RE, then 1 plus A beta. After that, gain with the feedback is equal to gain without feedback divided by 1 plus AB. Okay. So this is actually, this AF is actually what I naught divided by VS. Okay. Gain with the feedback it is I naught divided by VS ആണ് actually ഇവിടെ നമ്മൾ calculate ചെയ്തത്. Okay. So ഇത് ആ പോയിന്റും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തേ. And this is actually what this AF means, output I naught divided by VS. So this is the gain with the feedback we have calculated. Okay. Now next is input impedance. That is, since it is current series feedback, as you know, input impedance will increases with the feedback by a factor of 1 plus AB. So A beta. So input impedance without feedback is actually R pi plus RE. That is the approximation, right? Actually, that RB, that if bias resistance is also there in parallel. So we are considering RB much larger compared to this R pi plus RE, so that we can approximate input impedance without feedback to R pi plus RE. Okay. So with the feedback is ZI into 1 plus A beta. If you are considering the biasing resistance, then you have to consider that effect of resistor in parallel to this ZIF. Okay. And next is output impedance without feedback. Okay. So output impedance without feedback. Z naught. So from the circuit diagram, you can see output impedance without feedback. Here, our output impedance is what? This RC, right? Only this RC is present here. This is my output impedance. So output impedance without feedback is actually RC. So I can say it is RC. So output impedance with the feedback. So here what will happen to the output impedance? Increase or decrease? Since it is current series feedback, okay, that is sampling is current. Current sampling means we are connecting in series. So output impedance will increases by a factor of 1 plus A beta, right? So here I can write RC into 1 plus A beta. That is 1 plus A beta means 1 plus beta into RE divided by R pi plus RE, right? Or I can simplify it to RC into, here by cross multiplying, what I can write, R pi plus RE plus beta RE divided by R pi plus RE, or this equal to RC into R pi plus, here I can write 1 plus beta into RE divided by R pi plus RE. Okay. So this is the expression for output impedance with the feedback. Okay. Now here one more thing we are considering, that is voltage gain with the feedback. This is because you can see here with the feedback we have found out this one I naught divided by Vs. That is actually what gain of the amplifier with the feedback, that is transconductance.
if you ask to find voltage gain with the feedback, okay, so ഞാനിവിടെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. Here okay, so here this is what actually this is I naught divided by Vs, that is transconductance. This is not voltage gain. If you want to find voltage gain with the feedback, okay, because ഇവിടുത്തെ ഈ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഐ ബൈ വി എസ് ആണ് അല്ലെ. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വി ഔട്ട് ബൈ വി എസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണേ. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ, സിൻസ് ഹിയർ we are taking amplifier output as current and input as voltage, so it is trans conductance I naught divided by Vs. Then if you want to find voltage gain, you have to get V out divided by Vs, okay, with the feedback. Voltage gain means output voltage by input voltage. So if you ask to find the voltage gain with feedback, here I can say output voltage. What is output voltage? Output current into output resistance, right? So my output current is what, I naught, and output resistance is RC divided by Vs. Or I can write it as I naught divided by Vs into RC. So what is this I naught divided by Vs? That is actually our voltage gain with the feedback, that is AF. Okay, or I can write this one, minus beta divided by this value, minus beta divided by R pi plus beta R. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, യു ഹാവ് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ആർ സി. ദിസ് വിൽ ബി യുവർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ഓർ സിംപ്ലി ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് എ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ സി. ഓക്കെ, ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക്, വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, so in current series feedback, actually gain means what we are finding, amplifier gain means I naught divided by Vs, that is trans conductance, that is not voltage gain. So if you want to find voltage gain, V naught divided by Vs should be calculated. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് അനാലിസിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് സീരീസ് ആൻഡ് കറണ്ട് സീരീസ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഓരോരോ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഷണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്. ഓക്കെ, ഓർ അതിന്റെ നെയിം നിങ്ങൾ വിട്ടേക്ക്, ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹിയർ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റ്, ഹിയർ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റ്, ഏത് ടോപ്പോളജി ഞാൻ ഇവിടെ നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ നെയിം വിട്ടേക്ക്. ഹൗ വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ടോപ്പോളജി, വിച്ച് ഇസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെന്റ് ഹിയർ? That is, here we are taking output from this point, right, from collector. Okay, and we are applying input to base. Okay, so in between that, what is the element present? That is this RF. Okay, so our feedback element is this resistor RF, that is in between output and input we have a resistor RF. So that is the feedback element here. Okay, now you have to identify the sampling, that is what is the output. Okay, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, we are taking output from this point, അല്ലേ? From the same point we are taking the feedback, that is we are taking feedback from output node, right? We are taking feedback from output node, which implies voltage sampling. മനസ്സിലായോ? Okay, so if you are taking feedback from output node, it is voltage sampling. That is why I am writing here voltage sampling. Okay, and now see the mixing network. Okay, at the input side you can see the mixing network. So here mixing network means actually here what our connection is like this, alle, because since it is connected in shunt, alle, ningalonnu nokikke, ഇത് ഷണ്ട് കണക്ഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. സോ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൂപ്പാണ് കാണാൻ പറ്റുക. സി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കാണുന്നത് പോലെ.
ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആക്ച്വലി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വി എസ് കിടക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു വി എസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഐ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഫീഡ്ബാക്ക് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഒരു ലൂപ്പ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ മിക്സിംഗ് ഇറ്റ് സീരീസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്, വോൾട്ടേജ് സോറി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇൻപുട്ടിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സീരീസ് മിക്സിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ കേസിലും സെയിം ആയിരുന്നു. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, എന്താ കണ്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് സീരീസ് മിക്സിംഗ്. ബട്ട് ഹിയർ when you are considering the feedback network, here actually this is shunt connection alle, because we are connecting to a node. So here we have to add currents, that is here the feedback current is considered, that is IFB. Okay, and here also we have to consider current because it is a node, not a loop. So we have to, or we can say it is shunt connection, that is mixing is shunt. Okay, so we can say since it is current, because നമ്മുടെ feedback factor എന്താണ്, it is current. Okay, feedback factor is current and we are mixing it at a point, or it is a shunt connection. So we can say here it is shunt feedback. Okay, that is this is voltage shunt feedback topology. Difference മനസ്സിലായോ? ആ ഇൻപുട്ടിലുള്ള കണക്ഷൻ, ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് output from the same node, that is here we are taking V out, and if we are taking feedback from that point, we can say it is voltage sampling. If it is from that loop, we can say it is what, current sampling. Okay, at the input side, the feedback effective in series with the source means it is voltage mixing. Here it is shunt with the source, right? So ഇവിടെ നമ്മൾ VI കാണിച്ചാലും actually at this point we have to mix it parallelly, right? So we are taking the input current, that is II, and the feedback current IF. Okay, so it is voltage shunt feedback. ഒരു ടോപ്പോളജിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. Okay, we will consider the analysis later. ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. Okay, ടോപ്പോളജി മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? നേരത്തെ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പോളജി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Okay, then last example, current shunt feedback. Okay, here it is a multi-stage amplifier. First stage, a common emitter configuration is there, and output of which is connected to second stage. Okay, so my actual input is here. This is my external input, and this is my output point. Okay, then where is the feedback? From here. Okay, you can see this network. So this is the feedback path. അവിടെ നമ്മൾ elements ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല, but this is the feedback path. Okay, now you can see we are taking output from this point and feedback is taking from this point. That means it is not from output node, അല്ലേ? Feedback is taking from output loop, right? Not from output node. Output node എന്നാണ് ഈ പോയിന്റ് എടുക്കണമായിരുന്നു. Okay, but if we are taking feedback from this point means it is from output loop. So this is output loop. Okay, so we are taking from output loop. So we can say it is current sampling. Okay, it is current sampling. Now at the input side, you can see here we are applying the feedback to this point. That means we are applying to a node, or we can say from this connection it is shunt, because here there will be an input current and here there will be feedback current. Okay, so mixing is parallelly, or we can say it is shunt. Okay, in case നമ്മൾ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് പകരം ഇവിടെയാ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചോ, ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ എങ്കിൽ എന്താ, ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സീരീസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഇപ്പം എങ്ങനെയുള്ളത്, ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ നോഡ്, ഓർ വി ക്യാൻ സേ it is connected in parallel with the input signal. So it should be shunt connection, shunt mixing. So we can say it is what, current shunt feedback topology. Okay, current shunt feedback topology. Okay, so this is the example of a current shunt feedback network.
So my mixing is parallelly. Mixing at input will be shunt connection, or we can say parallel connection. Okay, so this is current shunt feedback. Okay, so നാലെണ്ണത്തിന്റെയും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഒരു സർക്യൂട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ how we could identify the topology. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? സോ നിങ്ങൾ സാമ്പിളിംഗ് നോക്കേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഏത് പോയിന്റ് എന്നാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുന്നത് ഏത് പോയിന്റ് എന്നാണ്. ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് സാമ്പിളിംഗ്. അല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കറന്റ് സാമ്പിളിംഗ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ ആ ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ എഫക്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം, ദാറ്റ് ഈസ് സീരീസ് മിക്സിംഗ്. പാരലൽ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെ കറണ്ട് ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഷണ്ട് കണക്ഷൻ. വോൾട്ടേജ് ആണ് മിക്സ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സീരീസ് കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഫീഡ്ബാക്ക് ടോപ്പോളജി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ആണോ അത്? നാല് കോൺഫിഗറേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുവാണേ. നമ്മൾ രണ്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സർക്യൂട്ടിന്റെ രണ്ട് ടോപ്പോളജിന്റെ മാത്രമേ ഇപ്പൊ അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതർ ടു ടോപ്പോളജിയിലുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തൽക്കാലം അത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുവാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് രണ്ടെണ്ണം ശരിക്കും ഇപ്പൊ പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, that is actually our second part of this module, that is oscillators. So oscillatorsന്റെ പാർട്ട് കമ്പയർഡ് ടു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. ഈ ഒരു അനാലിസിസിന്റെ പാർട്ട് വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ, ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് സം അപ്രോക്സിമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് നോക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. So we can define an oscillator. An oscillator is a circuit that generates a repetitive waveform, or we can say a periodic waveform of fixed amplitude and a fixed frequency without any external input signal. Okay, ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഓസിലേറ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓസിലേഷൻസ്. So what do you mean by this oscillations? അതാണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഓസിലേറ്റർ is a circuit that generates a repetitive waveform or a periodic waveform of fixed amplitude and fixed frequency without any external input signal. Okay, ഞാനത് more specific ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. That is actually if you ഒരു ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഫംഗ്ഷനിങ് എങ്ങനെയാണ്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, before going to oscillator, we can say an amplifier. Okay, if it is an amplifier, we have to apply a DC power supply. That is, നിങ്ങൾ നേരത്തെ common emitter amplifier ലൊക്കെ we are applying what? VCC, right? So you have to apply a DC power supply. Okay, and you are applying an AC input signal, അല്ലേ? You are applying a signal input here. Then here you will get a signal output. Okay, that is, for example, ഒരു ഇൻപുട്ടിൽ if I am giving a signal like this, okay, that is, assume that this is total peak to peak voltage 1 volt peak to peak ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. Okay, that is here 0.5 volt, here minus 0.5 volt, total 1 volt peak to peak. Okay, so if I am giving to this amplifier, assume that gain of the amplifier equal to, if it is gain is 10. Okay, gain means what? Output by input. If gain is 10, that is gain is equal to what? V out by V in, right? So if gain is equal to 10 means this is V out by V in. So my output voltage will be what? 10 times input voltage, right? അല്ലേ? ഇതായിരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ. V out by V in means gain.
if I am assuming gain equal to 10, my output voltage will be what? 10 into input voltage, right? So I will get an output signal at the amplifier output. I can get a signal like this, that is whose peak to peak amplitude is what? 10 volt peak to peak, right? The correct sinusoidal, okay, 10 volt peak to peak. So this is my amplifier functioning. You can see here the frequency is maintained constant. That is, input signal frequency 1 kilohertz ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? Output signal frequency എന്തായിരിക്കും? It will be same. Frequency is not affected here. And here, in case of amplifier, we must apply an input signal. So, ഇങ്ങനെ ഒരു input signal apply ചെയ്താൽ it will multiply. Simply, we can say it will be multiplied by the gain, and we can obtain a amplified signal. That is, അതിന്റെ strength improve ചെയ്യാണ്. Amplifier will strengthen the signal in terms of voltage, current or power. Amplifier will strengthen the signal, input signal, right? So this is the function of an amplifier. Now, compared to this, actually an oscillator circuit, okay, if it is an oscillator circuit we can say it is simply, it also consists of an amplifier, okay, and there will be a feedback network, okay, an amplifier circuit with a feedback network. Actually, this is an oscillator. So here, to the amplifier, we are applying this DC power supply. It is required here also, in the case of oscillator also. But actually, this input signal, we are not applying any input signal, only we are applying this feedback signal. Okay, so only we are applying this feedback signal to the amplifier part. Or simply we can say an oscillator, if it is an oscillator, means here there will be a DC power supply, and here you will get the output. Okay, that means we are not applying, compared to this amplifier, we are not applying any input signal here. Okay, simply വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, from the DC energy or from the DC power supply, it will generate oscillations. That is, it will generate oscillation, and it can generate signals of fixed amplitude and fixed frequency. Okay, for a particular fixed amplitude, particular fixed frequency ഉള്ള periodic waveforms generate ചെയ്യുന്ന circuits we are calling as oscillator without input signal. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ we can get a sinusoidal like signal like this at the output, okay, but we have to apply an input signal. Okay, so amplifier ആണെങ്കിൽ you have to apply an input signal, and using this energy from the power supply, it will amplify the signal, okay, and you can get the amplified signal at the output. Okay, but in the case of oscillator, we are not using any input signal. Okay, അപ്പോൾ ഓസിലേറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഓർത്തോ, ഇതുപോലൊരു ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിഗ്നൽ ഇല്ല. Okay, in the case of oscillator, there will not be any input signal, but from the DC power supply, an oscillator can produce a periodic waveform of constant amplitude and constant frequency. Okay, so അത് സിംപ്ലി ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല, അതിന് certain conditions ഒക്കെ ഉണ്ട്. So actually, an oscillator is an amplifier with a feedback network. One more thing you have to remember, here you will be using positive feedback. Okay, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പോളജിയിലൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. Here we are using positive feedback. In an oscillator, the feedback will be positive. ആ ഒരു പോയിന്റും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം. Okay, so we can say, more specifically we can say an oscillator circuit will consist of an amplifier with a positive feedback network. Okay, so it can produce a periodic waveform of constant amplitude and fixed frequency without an input signal. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സൈനസോയിഡൽ സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ you can produce a periodic waveform of constant amplitude and constant frequency by using an amplifier. Okay, sorry, oscillator. So internal structure of oscillator basically consists of an amplifier and a feedback network, and the feedback must be positive. Okay, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക. Now you can see, ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. An oscillator is a circuit
generate repetitive waveform, that is periodic waveform of fixed amplitude and fixed frequency without any external input signal. Or we can say it converts DC power to periodic AC output signal, because here how actually converter alla DC to AC direct converter എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, but actually it converts DC power to periodic AC output signal with the help of the network, because we are not applying any input energy. അല്ലെ, നമുക്ക് എനർജി കൺസർവേഷൻ തിയറി അനുസരിച്ച് അറിയാം അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, ഓൺലി വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ വി ആർ അപ്ലൈങ് എ DC പവർ സപ്ലൈ. ഫ്രം ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് it will produce an AC output signal. That is why we are telling it converts DC power to periodic AC output signal. Okay, so here we are representing a oscillator, that is DC supply voltage is here output. So one more thing you have to remember, an oscillator can produce any wave shape. Okay, so there may be sine wave oscillators, that is it can produce sinusoidal waveforms or square waveform or sawtooth waveform. Okay, any waveform can be produced by an oscillator depending upon the circuit. എല്ലാ ഓസിലേറ്റേഴ്സിനും എല്ലാ waveformsഉം അല്ല, depending upon the circuit components and arrangements, an oscillator can produce different waveforms. Okay, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ ഈ സിലബസിൽ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. ബട്ട് യു റിമെമ്പർ an oscillator can produce triangular, sawtooth or square waveforms also. ഓക്കെ, അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓൺ സൈനസോയിഡൽ ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, വൺ മോർ തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മാത്രം, ആക്ച്വലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ദർ, ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ. നിങ്ങൾക്ക് ഓസിലേറ്റർ എന്താന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായോ? അതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. വാട്ട് ഈസ് എൻ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, now coming to the classification of oscillator. Depending upon many criteria, we can classify oscillators. First one is depending upon the circuit used, that is circuit elements used. More specifically, we can say this is the circuit elements used in the feedback network. Okay, oscillator we already told we have an amplifier part and feedback part. So mainly the circuit means that feedback part. So if it consists of resistor and capacitor elements R and C, we can say it is RC phase shift oscillators. Simply RC phase shift oscillators or RC oscillators. Okay, and if you are using capacitors and inductors, okay, reactive elements only, that is called LC tuned oscillators. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഈ RC ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ ഒരു ടൈപ്പും പഠിക്കാനുണ്ട്, LC ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ ഒരു ടൈപ്പും പഠിക്കാനുണ്ട്. Okay, now depending upon the nature of generated waveforms, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള waveforms ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, so depending upon that we can classify oscillators into sinusoidal or harmonic oscillators, that is that oscillators will generate sinusoidal voltages or currents. Okay, and non-sinusoidal oscillators, or otherwise these are called relaxation oscillators. ഇത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തേക്കണേ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് 3 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, so sinusoidal or harmonic oscillators will produce sinusoidal waveforms, and non-sinusoidal or relaxation oscillator produce waveforms other than sinusoidal. Okay, that can be square, rectangular or sawtooth, or we can say triangular. Okay, then depending upon the frequency of generated, so we നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ്, it will produce a periodic waveform of fixed frequency. So depending upon that particular frequency range, we can classify oscillators into audio frequency oscillators, radio frequency oscillators, very high frequency oscillators, ultra high frequency oscillators, and microwave oscillators. Okay, frequency increase ചെയ്യുന്നതിന് corresponding ആയിട്ട്. So here നമ്മൾ മെയിൻലി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 2 കാറ്റഗറി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, ബിക്കോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റേഴ്സ് അപ് ടു 20 kHz ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക.
Then radio frequency oscillator 20 kilohertz to 30 megahertz വരെയുള്ള frequency generate ചെയ്യും. Okay. Then more than that produce ചെയ്യുന്ന oscillators available ആണ്. Okay. ഈ രണ്ട് frequency ranges ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ, audio and radio frequency ranges. Okay. Then according to the mechanism involved, that is negative resistance oscillator and feedback oscillators. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളിവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓസിലേറ്റർ, നോട്ട് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആർ ദർ. നിങ്ങൾ SSD ടണൽ ഡയോഡ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ടണൽ ഡയോഡിൽ? ടണൽ ഡയോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇസാക്കി ഡയോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ, പോട്ടെ. നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സം ഡിവൈസസിൽ എന്താവും, പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ VI ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരച്ചാൽ തന്നെ എന്താവും, വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ബിക്കോസ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഡിവൈസസിന് ഇതുപോലെ ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതാണ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു മെക്കാനിസം ഇൻവോൾവ് വി ഹാവ് നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓസിലേറ്റർ. സോ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൺസെപ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചില ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പേപ്പറിലായിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ്. Now, next is most important thing about oscillator, that is called criterion for oscillation. Okay, criterion for oscillation is called Barkhausen criteria. ഈ ഒരു പേര് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഈ ബാർഖൗസൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ 3 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബാർഖൗസൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഓർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഓസിലേഷൻ. സോ വി ടോൾഡ് വി ക്യാൻ സേ an oscillator is an amplifier with positive feedback. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഓസിലേഷൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ പോലെ ആംപ്ലിഫയറിന് വി ഹാവ് ടു ഡിസൈൻ ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ഗെയിൻ. Then if you are applying an input signal, then we can obtain the output signal with the gain multiplied with the input signal. Okay, but coming to the oscillator, we are not applying any input signal. Our DC power supply, we have to produce a periodic waveform. Okay, so for that we have to satisfy some conditions that is called criteria for oscillation, or other scientists in the name based we can say it is Barkhausen criteria. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി 2 കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള. അപ്പൊ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ആ ഒരു ഓസിലേറ്ററിന്റെ ഗെയിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ദിസ് ഓസിലേറ്റർ, വി ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. സോ ഹിയർ ഐ ആം ഷോയിങ് ആൻ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഗെയിൻ A. Okay, and here it is a mixer network. Okay, and here input signal is 0 because we are not applying any input signal here, and my output signal is V out. Okay, and here we are taking the part of V out and giving to the feedback network, and at the output of feedback network there will be a feedback voltage VF. And in positive feedback, first നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. In positive feedback, this feedback voltage will be in phase with the input signal. Okay, ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇല്ല എങ്കിലും generally we can say input 0 ആണ് ഈ കേസിൽ, but generally we can say this feedback will be input with feedback voltage will be in phase with the input signal. That is, അതെന്താ ചെയ്യുക, ഇൻപുട്ടുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. റീജനറേറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്, പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓർ വി ക്യാൻ സേ, നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ VE എന്നാണ് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ VI ഈക്വൽ ടു VS മൈനസ് VF എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? സോ ഹിയർ VS നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അതേ നൊട്ടേഷൻ എടുത്തോ. ദിസ് ഇസ് VS ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. മൈ VE, that is voltage at this point,
will be what? Since the feedback is in phase with the input signal, I can write it will be Vs plus Vf, right? നേരത്തെ നമ്മൾ Vs minus Vf ആയിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. Here, since it is positive feedback, I can say this voltage will be equal to this input voltage plus this feedback voltage. Okay? Vs 0 ആണ് എങ്കിലും we can write like this. Okay? Or from this equation, I can write Vs is equal to what? Ve minus Vf. Okay? ഇത് ഗെയിനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. ആക്ച്വലി Vs 0 ആണ്. ബട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഗെയിൻ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ Vs എടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ. Then my output voltage. What will be my output voltage? Vout. Output voltage will be equal to input voltage into gain for this amplifier. Okay. So this will be A into Ve. Right. And what will be the feedback voltage? Vf. Vf will be equal to what? Beta into V naught. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് Vf ഡിവൈഡഡ് ബൈ V naught ആയിരിക്കും. Vf is equal to beta into V naught. Okay. Now, what will be my gain with the feedback? AF in this case. Gain with the feedback means Vout divided by Vi ആണ്. അല്ലെ, with the feedback എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Vout divided by Vi അല്ല, ഇവിടെ Vs. Okay. Vout divided by Vs. Complete gain ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Gain with the feedback. It is Vout divided by Vs. Okay. So it is Vout divided by Vs means Vout is equal to A into Ve. Okay. Divided by what is Vs? Vs is equal to Ve minus Vf. Okay. Vout is equal to Ve minus Vf. That is, this is Ve minus Vf. Instead of Vf, I can write beta into V naught. Okay. So this is beta into V naught because it is Vf. Okay. So it is A into Ve minus beta into what is V naught? V naught is equal to A into Ve. Okay. So this Ve get cancelled. And I can say my gain with the feedback will be equal to what? A divided by 1 minus A beta. See, negative feedback in the case, what we got? AF is equal to A divided by 1 plus A beta. Okay. Here, with the positive feedback, gain with the feedback is equal to A divided by 1 minus A beta. Okay. AF is equal to A divided by 1 minus A beta. In the case of positive feedback. നമ്മൾ നേരത്തെ negative feedback, it was A divided by 1 plus A beta. Okay. So, നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് വരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ഗെയിൻ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ആക്ച്വലി ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഓസിലേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഡെറിവേഷൻ അല്ല, ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഓസിലേഷൻസ്.